Please chant Mangala. Please chant Mangala Charan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Desha Tarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे. हरे Okay. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भागवतम, Canto First, Chapter 7th, Verse 43. Am I right? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Okay. उवाच चासहन्ति अस्य बन्धनानन्यनं सति मुच्यताम् एष ब्राह्मणो नितरां गुरुः उवाच said ch and asahanti, being unbearable for her, asya, his, bandhana, being bound, anayanam, bringing him, sati, the devoted, muchyatam, just get him released. Eshah, this, brahmana, a brahmana, nitaram, our guru, teacher. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. This is Draupadi who is saying this verse. And that is what Prabhuji, Sukadev Goswami. sorry, can I recite the Telugu or local language or? I'll first translate and then you can. Sure. I have not yet translated the verse Sorry, in English. I just want to remind them this verse is said by Draupadi. Muchyatam. Okay, Sukadeva Goswami is telling that she could not tolerate Ashwatthama's being bound by ropes and being a devoted lady. She said, release him, for he is a Brahmana, our spiritual master. Yes. Hare Krishna, Dandarpranam to all the devotees. శ్రీమద్ భాగవతం 1వ స్కందం 7వ అధ్యాయం 43వ శ్లోకం. అశ్వత్థామ ఆ విధముగా త్రాళ్లతో బంధింపబడి ఇండుటను ఆమె నిగ్రహించుకొనలేకపోయెను. సాధ్వి అయిన ఆమె వెంటనే మన గురువు అయిన బ్రాహ్మణుడు కావున ఇతనిని విడుదల చేయుడు అని పలికెను. భాష్యము: అశ్వత్థామను ద్రౌపది ఎదుటకు గొనిపోయినంతనే బ్రాహ్మణుని, ముఖ్యముగా గురుపుత్రుడైన వానిని ఆ విధంగా దోషి వలె బంధించి తన ఎదుటకు తెచ్చుటను ఆమె సహించలేకపోయెను. అశ్వత్థామ ద్రోణాచార్యుని పుత్రుడిని ఎరిగియే అర్జునుడును అతనిని బంధించి ఉండను. శ్రీకృష్ణుడు కూడా అతనిని ద్రోణ తనయునుగా నెరిగి ఉండను. అయినప్పటికీ బ్రాహ్మపుత్రుడన్న కనికరము ఏమాత్రము లేక వారి ఇరువురును ఆ హంతకుని శిక్షింపదలచిరి. గురువైన వాడు గురుస్థానమునకు తగినవాడు కానిచో వెంటనే ఆ గురువును త్యజించవలనని శాస్త్రములు తెలియజేయుచున్నవి. గురువు ఆచార్యుడనియు పిలువబడుచుండను, అనగా శాస్త్రసారమును స్వయముగా అనుభూతమనుచుకొని
తన శిష్యులు ఆ విధానములను అనుసరించటలో సహాయభూతుడగు వాడని భావము. అశ్వత్థామ బ్రాహ్మణుడిగా లేదా గురువుగా తన ధర్మములను నిర్వర్తించుటలో విఫలతము నొందిన కారణముగా ఉన్నతమైన బ్రాహ్మణ స్థానము నుండి త్యజింపదగినవాడు. ఈ దృష్ట్యానే అశ్వత్థామను శిక్షించుట వల్ల కృష్ణార్జుల వైఖరి యుక్తముగా ఉన్నది. కాని ద్రౌపది వంటి సాధ్వి ఈ విషయమును శాస్త్ర దృష్టితో గాంచక ఆచారము దృష్ట్యా గాంచియుండను. ఆచార ప్రకారము ద్రోణాచార్యునకు వసుగునంతటి సమాన గౌరవమును అశ్వత్థామకు వసుగువలను. బ్రాహ్మణ పుత్రుని కూడా నిజమైన బ్రాహ్మణుడని జనసామాన్యము సాధారణముగా భావించుటయే అట్టి దానికి కారణము. కానీ వాస్తవత్వమునకు అసలైన విషయము దీనికి విరుద్ధమైనది. బ్రాహ్మణుడైన వాడు అతని యోగ్యతల పైన ఆధారపడియే అంగీకరింపబడను, కానీ బ్రాహ్మణ పుత్రుడని అర్హతపై ఆధారపడినది కాదు. అయినప్పటికీ అశ్వత్థామను శీఘ్రముగా విడుదల చేయమనియే ద్రౌపది కోరెను. ఇది అంతయు ఆమె సుస్వభావమనియే చెప్పవచ్చును. అనగా భగవద్భక్తులైన వారు సర్వ విధములైన కష్టములను స్వయముగా సహింప సిద్ధపడుదరే గాని ఇతరుల ఎడ, చివరకు శత్రుల ఎడ కూడా నిర్దయముగా వర్తింపరు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని శుద్ధ భక్తుడైన వాని లక్షణములు ఇవియే. హరే కృష్ణ భజీ. ఓవర్ టు యు. Yes. This is again a wonderful verse. In the darkest moment, we try to save ourselves and reject others. You can imagine the condition of Draupadi, a mother who has already suffered exile, humiliation in front of all this disrobing her, attempt disrobing, then forest life, and the horror of the wars, and losing all her 5 sons. You can imagine, this is Draupadi's condition. And seeing Draupadi, then Arjuna captures Ashwatthama, binds him with the rope, brings him before Draupadi. One would naturally accept her to demand revenge. Draupadi can take revenge. But instead, Bhagavatam is presenting one of the most astonishing examples of a saintly person or saintly character in this literature. Here it is said that Uvacha chasahanti asya bandhana nayanam sati. Oh, she is called Sati also here. Okay. So, Draupadi, being a chastised lady and a saintly lady, was not able to tolerate Ashwatthama seeing bound with the ropes. So there is something very remarkable here. She is not thinking that my children have been killed, he has killed my children, but she is first seeing that he is suffering, and because of his suffering, his mother will also suffer. See the kind-hearted lady here. This is the hallmark of Vaishnavas. We should not forget that. So Prahlad Maharaj also, there are many examples in Bhagavatam. Prahlad Maharaj also prayed for others who are conditioned soul. Nityananda also forgive Jagai Madai after being physically attacked by them. Similarly, Draupadi's first reaction is her compassion. Please release him, release him. I cannot tolerate that, seeing that
a guru is bound. Why? We'll see that why Ashwatthama is been called guru. Yes, Prabhu, please. Hare Krishna, kindly mute yourself. Okay. సో ఇక్కడ ప్రభు చాలా మంచి శ్లోకం అని చెప్తున్నారు. ఇందులో చాలా చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్లు వైష్ణవ భక్తులు అర్థం చేసుకోవాలని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ద్రౌపది యొక్క మదర్ ద్రౌపది యొక్క తల్లి ద్రౌపది యొక్క కండిషన్ స్థితి చూడండి. తనను కురుసభలో వస్త్రాపహరణం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అలాగే అడవికి పంపించేశారు. అలాగే తన యొక్క పుత్రుల్ని చంపేశారు. ఇంత స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అశ్వత్థామని తాళ్లతో బంధించి తన ఎదుట నిలిపినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా తనని వదిలిపెట్టండి అని ఒక కరుణ చూపిస్తుంది చూడండి. అది వైష్ణవ యొక్క క్వాలిటీస్ అలాగ ఉంటుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. ఈ 3 కాకుండా ఎన్నో రకాల సమస్యలు మనం చూసే ఉన్నాం. సో అంత కంపాషన్ చూపిస్తుంది. మళ్ళా అదే కాకుండా ఇక్కడ ఇంకా ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు, శాస్త్రంలో ఇలాంటి ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్, సెయింట్లీ ఎగ్జాంపుల్స్ మనము చూసాము. అలాగే ద్రౌపది కూడా అంత సాధు యొక్క గుణాలు కలిగిన మదర్ అని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. ఇక్కడ ఇంకా ఏంటంటే ఎంత సహించలేకపోయిందనమాట. ఆ తాళ్లతో బంధించిన బ్రాహ్మణుడు పుత్రుడిని, అతని గురువు యొక్క పుత్రుడిని చూసి సహించుకోలేకపోయింది. వదిలిపెట్టండి 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 తన తాళ్ల బంధం నుంచి తీసేయండి అని సూచన ఇస్తుందన్నమాట. ఇదే విషయం చూడండి, ఇంకా ఎంతో మంది భక్తులు, ప్రహ్లాద మహారాజ్ కూడా మిగతా బద్ధ జీవుల కోసము ప్రే చేస్తున్నాడే కానీ తనకు ఎంత ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పటికీ ఆ బాధను సహిస్తున్నాడు. మిగతా బద్ధ జీవులకి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రే చేస్తున్నాడు భగవంతుడికి. అలాగే నిత్యానంద మహాప్రభు కూడా జగాయ మదయ్ వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టినప్పటికీ, వాళ్ళు వాళ్ళకి తలకు కొట్టినప్పటికీ ఆ కరుణ చూపించమని మళ్ళా చైతన్య మహాప్రభు వేడుకుంటున్నాడు. జగాయ మదయకి కరుణ ఇవ్వమని చెప్తున్నాడు. వైష్ణవ భక్తుల యొక్క గుణగణాలు ఇలాగే ఉంటాయని అర్థం చేసుకోవాలని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yeah. In the translation, in the purport, Srila Prabhupada also explains that a devotee naturally develops a soft heart because he sees every living being as a part and parcel of Krishna. What the world is teaching us is protect yourself first. But a devotee thinks, how can I help others remember Krishna? That is the difference between a devotee and a non-devotee. See, always we have seen that. So even within the devotees community also, sometimes we see that I will protect first myself, then I will think of others. But here, a devotee always thinks that how can I help others remember Krishna instead of protecting myself first. This is what. So she is told here, as Sati also. Sati means devoted. Sati actually doesn't mean only a faithful wife, Now see, Draupadi is also one of the, I think, 7 satis. She is also called one of the sati. In spite of being she is a wife of 5 husbands. Pandavas like Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakula, and Sahadev. How can she be called sati? Sati means very faithful wife to her husband. But here there are 5 husbands of Draupadi, but still she is called sati. So it does not merely means faithful wife. Sati possesses spiritual integrity, spiritual purity,
and unwavering devotion to dharma. That is called sati. Not just faithful to her husband. She should be purity. She should have purity, spiritual integrity also, and very much devoted to dharma. This is very important. Yes. ఇక్కడ ప్రభు శ్రీల ప్రభుపాద వారి యొక్క భాష్యంలో కూడా ఇలా చెప్తున్నారు. స్వయంగానే భక్తుల యొక్క హృదయము ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ప్రాక్టీసెస్ చేస్తుంటారో వాళ్ళ యొక్క హృదయం చాలా మెత్తగా తయారైపోతుంది, సాఫ్ట్ గా తయారైపోతుందని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ, శ్రీల ప్రభుపాద వారు. వాళ్ళ యొక్క హృదయం ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి ఒక్క జీవి భగవంతుని యొక్క అంశలే అనే ఒక భావనలో ఉంటారు. అదే కాకుండా మొత్తం ప్రపంచం ఏమని ఆలోచిస్తుంది, నిన్ను నీవు కాపాడుకో, ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అనే విధంగా చెప్తుంటది. కానీ శాస్త్రంలో ఈ యొక్క భక్తులు వచ్చేసి మిగతా వాళ్ళని భగవంతు నామాన్ని జపించడానికే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. అంటే తనను రక్షించుకోవడం కాదు, మిగతా వాళ్ళని రక్షించడానికే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు, ఆ యొక్క హరినామం చెప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. అది భక్తుడికి అభక్తుడికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసము అని ప్రభు చెప్తున్నారు. వాళ్ళ యొక్క రక్షణ కోసం ఆలోచించారు. ఉదాహరణకి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, ఇందాక చెప్పాం కదా, ప్రహ్లాద్ మహారాజు, నిత్యానంద ప్రభు. సో అక్కడ మన భక్తుడికి అభక్తుడికి ఉన్న మెంటాలిటీ గురించి ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ ఈ యొక్క శ్లోకంలో మదర్ ద్రౌపదిని సతీ అని సంబోధిస్తున్నారు. సతి అంటే ఒక నమ్మకమైన భార్య అని మీనింగ్ అర్థమే కాదండి. సతి అంటే ధర్మాన్ని ఎంతో నియమబద్ధతలతో ధర్మాన్ని కాపాడే ఒక స్త్రీ అని అర్థం వస్తుంది. శాస్త్ర ప్రకారంగా 7 మంది సతులు ఉన్నారండి, అందులో ద్రౌపది కూడా ఒక సతి. తను వచ్చేసి మదర్ ద్రౌపది వచ్చేసి 5 మంది భర్తలకి భార్య, వన్ ఆఫ్ ది సతి. 7 మంది. I don't know that there are 7 or some more or less also. Okay. But there are just like Sita is sati, then what's her name? There are many like satis. Anasuya. Anusuya also. Yes, there are some 5-7 satis. But Draupadi is also is counted as a sati. Though she has got 5 husbands, that doesn't mean that only faithful wife is called sati. She should have these natures like protecting dharma, not to go against dharma, purity, in this way. Yeah. ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు, నాకు గుర్తు లేదు 7 మంది సతులు ఉన్నారా, శాస్త్రం ప్రకారంగా ఎక్కువ ఉన్నారా తక్కువ ఉన్నారా నాకు ఆ పాయింట్ తెలియదండి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సతి అంటే ఒక నమ్మకమైన భార్య అనే అర్థం కాదు. ఈ యొక్క సతి అని సంబోధించడానికి వాళ్ళు చేసే అచంచలమైన భక్తి కానివ్వండి, ఆ యొక్క ధర్మాన్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేయడం కానివ్వండి, వాళ్ళ యొక్క పవిత్రత కానివ్వండి, ఇలాగ ఎన్నో రకాల అర్థాలు ఈ సతి అనే పదానికి వస్తాయి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yes. So we can see Draupadi's reaction also demonstrate this, that we should learn the real test comes, we may speak very high philosophy when we are comfortable. Okay, just like I am also speaking. High philosophy, a devotee's mindset is like this and non-devotee's mindset is like this. But the real test comes when one is hurted, insulted, or betrayed. Draupadi's greatness is not that she knew the scriptures. Her greatness is that she lived as the scriptures. Though in spite of insulted, she was hurted, still she never, she was never broken away from scriptures. It is not that just she knew scriptures,
but she lived according to scriptures. That is very important. Many devotees know scriptures, but when time comes, they forget scriptures and they try to protect themselves. You know, they don't forgive when they are insulted. At that time, philosophy will disappear. We don't know where the philosophy has gone. So Draupadi shows that how spiritual realization remains active even in the middle of suffering. This is very important that we should learn from Draupadi. Yes. ఇక్కడ ప్రభు వారు ఇంకా చాలా చక్కగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. మనము ఇక్కడ ద్రౌపది యొక్క This is also I have to learn, maybe I'm speaking good philosophy. This is a class for me also. ప్రభు చెప్తున్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం కూడా ఈ యొక్క మదర్ ద్రౌపది నుంచి శాస్త్రంలో చెప్పిన విధంగా ఎన్నో మంచి విషయాలు నేర్చుకోవాలి, ఇన్స్పైర్ కావాలని ప్రభు చెప్తున్నారు. అదే కాదు, నేను కూడా నేర్చుకోవాలని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ద్రౌపది యొక్క ప్రతిచర్య చూడండి, వాళ్ళని చూసిన వెంటనే వాళ్ళ యొక్క గుణగణాలన్నీ బయట ప్రకటితమవుతున్నాయి. అంటే మీ రియల్ టెస్ట్ అంటే నిజమైన పరీక్ష ఎప్పుడు ఉంటుందంటే, మనము మంచి శాస్త్రంలో ఉన్న తత్వాన్ని చెప్తూ ఉంటాము. ప్రభు చెప్తున్నారు, నేను కూడా ఈ తత్వాన్ని చెప్తున్నాను. ఎప్పుడు మంచి ఫేవరబుల్ గా నాకు అని సిచ్యుయేషన్ అని పరిస్థితులన్నీ ఫేవరబుల్ గా మంచిగా చెప్తాను. ఎప్పుడైతే నేను విసిగిపోయి ఉంటానో, అప్పుడు ఏదైనా పరీక్ష వచ్చినప్పుడు నా యొక్క నిజమైన ముఖం ప్రకటితమవుతుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ప్రభు యొక్క ఎగ్జాంపులే ప్రభు చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడు కూడా శాస్త్రంలో ఉన్న విధంగానే జీవిస్తోంది ద్రౌపది. ఎప్పుడు కూడా మళ్ళా ఎన్ని రకాల సమస్యలు, పుత్రులను చంపడం జరిగింది, అలాగే వాళ్ళ వస్త్రాపహరణం జరిగింది, అరణ్యానికి పంపించడం జరిగింది, ఎంత కష్టం, వాళ్ళ పుత్రులను చంపేస్తున్నారు. ఇంత ఉన్నప్పటికీ ఎప్పుడు కూడా హృదయము ఇబ్బంది పెట్టుకొని ప్రవర్తించలేదు. అంటే ఇది ఆమెకు నిజమైన పరీక్ష అది. అలాగే ఆ యొక్క నమ్మకాన్ని శాస్త్రంలో జీవిస్తున్నారు. వాళ్ళు శాస్త్రంలో చెప్పిన విధంగా జీవిస్తున్నారు, అదే నమ్మకాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. చాలా మంది చూస్తుంటాం ఇంతకు అందరికీ శాస్త్రంలో ఉన్న జ్ఞానం ఉందండి, కానీ రియల్ పరీక్ష ఇచ్చినప్పుడు ఆ శాస్త్రంలో చెప్పిన జ్ఞానం అంతా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది, కొండ మీద పెట్టేస్తారు, అటక మీద పెట్టేస్తారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో మనము మదర్ ద్రౌపదిని చూసి ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవాలి, మంచి విషయాలను ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yes, here it is said that muchyatam esha brahmano nitaram guruho. So release him. He is a brahmana and our spiritual master. How can she call Ashwathama a guru? After all, he has committed a terrible, havoc, killing her sons and so many things. Still, Draupadi is not glorifying his behavior. She is honoring the relationships. We can see why. How can she? Here there can be a question. Brahmano nitaram guru. Oh, he is a brahmana and our spiritual master. So release him. Muchyatam esha. So there can be a question, how can she call Ashwathama a guru? He has committed so many wrong things. So here we should see that Draupadi is not glorifying his behavior, what kind of behavior he is, but she is seeing beyond that. There is a relation which has developed. Oh Arjuna, oh Bhima, oh Yudhishthir, all 5 of them, you have learned from his father. At least think of that relation. So how can you, damage one's guru's son? He is also like a guru. Guru's son is also a guru. You have to honor
in the same way as you honor Guru. So Ashwatthama was the son of a Dronacharya, and Dronacharya has trained Arjuna and Pandavas also. According to the Vedic culture, the son of one's guru deserves respect. We cannot forget that. That is what Draupadi is reminding, you know. So she is not behind his sinful actions. She is, glorifying the position he had. He is your guru's son. He is a Brahmana. You have to respect him. And modern society, what it does is, it cancels the entire person because of one mistake. This is what modern society is. He may have a good character, very nice, wonderful person, but once he have done some small mistake, then whole his character is, oh, like, we doom his character. This is what modern society is, and we are learning from modern society. Instead of, we should learn scriptures, what scriptures say. This is very important. There are some, one is, we can, we can glorify a person because of some relations, and we can damage because of his activities. We have to think that. Okay, fine. Yes. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రభు వారు ముందుకు వెళ్తున్నారు. ముచితాం ఏష, అదే వాళ్ళు విడుదల చేయండి అని చెప్తున్నారు. ముచితాం అని విడుదల అంటే, ద్రౌపది ముందర వాళ్ళని తాళ్లతో బంధించి పెట్టిన వెంటనే, చూసిన వెంటనే ఇమీడియట్ ముచితాం అని చెప్తున్నారన్నమాట, సంబోధిస్తున్నారు. వాళ్ళని వదిలిపెట్టండి. ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? అశ్వత్థామ గురువు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ద్రోణాచార్య గురువు పుత్రుడు, వాళ్ళు కూడా గురువే అని ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇది మళ్ళా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తన బిడ్డలను చంపినారు, అవన్నీ ఆ యొక్క మనసులో పెట్టుకోకుండా తను ఒకటే ఆలోచిస్తుంది. తన యొక్క బిహేవియర్ మనం పట్టించుకోకూడదు, తన యొక్క రిలేషన్షిప్ పట్టించుకోవాలి. అదే శాస్త్రంలో చెప్తాంది అనే విధంగా చెప్తారు ఇక్కడ. షీఈస్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ హర్. వాళ్ళు యొక్క అశ్వత్థామ యొక్క ప్రవర్తన గురించి మాట్లాడడంలో, అశ్వత్థామ యొక్క స్థితి గురించి, వాళ్ళ యొక్క సంబంధం గురించే మాట్లాడుతుంది. బ్రాహ్మణో నితరం గురువు, వాళ్ళు ఆ యొక్క గురువు యొక్క పుత్రుడు, గురువే, వాళ్ళని విడుదల చేయండి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. తన ఆ యొక్క అశ్వత్థామని కీర్తించడం లేదు, తనతో ఉన్న సంబంధం గురించి గుర్తుకు పెట్టుకొని మాట్లాడుతుంది. ఇంకా ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు? ఒక గురువు యొక్క పుత్రుడిని గురువే అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ద్రోణాచార్యుడు వాళ్ళ బిడ్డని మాత్రమే కాదు, కురువు యొక్క బిడ్డలందరినీ, అంటే పాండవ బిడ్డలు, కౌరవ బిడ్డలు అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. సో వాళ్ళకి ఆ యొక్క రెస్పెక్ట్, మన కృతజ్ఞత చూపించాలి అని ప్రభు ద్రౌపది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ద్రౌపది అదే గుర్తు పెట్టుకుంటుంది. తన యొక్క స్థితి, అంటే ఇట్లా తాళ్లతో బంధించింది, తను చేసిన తప్పులు అవన్నీ ఏమీ మనసుకు తేవడం లేదనమాట, తెచ్చుకోవడం లేదు. మనం చూస్తూ ఉంటాము, ఒక వ్యక్తి ఎంతో గొప్పగా జీవిస్తూ ఉంటారు సమాజంలో, మోడర్న్ సొసైటీలో. తను ఏదైనా ఒక చిన్న తప్పు చేయనివ్వండి, మొత్తం తన యొక్క గుణగణాలన్నీ మనము చిత్రీకరించేసి తన కిందకి లాగేస్తాం అనమాట. అది మన మోడర్న్ సొసైటీలో జరుగుతున్న విషయం. మోడర్న్ సొసైటీలో ఉన్న జ్ఞానం కంటే శాస్త్ర జ్ఞానం నుంచి చెప్పిన విషయాలు నేర్చుకోవాలని ప్రభు చెప్తున్నారు. Yes, we should not learn from modern society. Yes. We should learn from scriptures. Yeah. ఇక్కడ మనం మోడర్న్ సొసైటీలో ఉన్న విషయాలని అదే ఖచ్చితము అని నేర్చుకోకూడదు, శాస్త్రంలో చెప్పిన జ్ఞానాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి అని ప్రభు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. Prabhu, last you said, we can glorify a person because of his position. That you can statement repeat, Prabhu. Yes, see, we have to see a person in two different ways.
there is something called relation, what we have developed with them. At least relations in the, I mean that he is eternal soul or part and parcel of Krishna or a Brahmana, good character. But just don't see one mistake. Of course, we all do. This is Kali Yuga, and Kali Yuga is not going to leave anybody. Even to the exalted devotees also, Kali Yuga is going to, is touching them. And of course, what they may make mistakes, even in a subtle form, but still we blame his character like anything. So Vaishnava culture actually he condemns the wrongdoing while recognizing what the sacred relationships. You know, a devotee learns to separate the character and the soul. And the soul is eternal, but the condition is temporary. You know, and that wrong actions also one has to suffer. You know? So that is what. Instead of uh, always thinking of character or thinking of the wrongdoings, then within our heart we develop hatredness to that person. He may has helped us in so many ways. He may has brought us to ISKCON, or in so many ways he may have helped us. But just because of one small wrong, we screw his all characters. In this way, devotees should learn to see in two different ways. See his all first. What personality he is, what kind of activities he is doing is, what kind of position he has got. Okay, just a small wrong thing, fine. It's okay, that will happen. We have to see in that way. That is what we have to learn from this, and see that that person is also a devotee. One mistake must have accidentally happened, doesn't mean that we have to screw his character and advertise it in all in all public. Not necessary. This is not good. This is what we have to learn from Draupadi. Yes. ఇక్కడ ప్రభు వారు మంచి ఉదాహరణలతో మనకు చెప్తున్నారు. మంచిగా వినండి. ఒక మనిషిని రెండు రకాలుగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్ళతో ఉన్న one thing, I before I forget this. Yep. Sometimes we have confusion because of such personalities. Sometimes we see when there is confusion, then we should not advertise that his character is like this, but we can stay far, keep distance, maintain distance, but not necessary you have to advertise it. If you have some that kind of thing, this నోటెడ్ ప్రభు. ప్రభు వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఒక వ్యక్తి యొక్క రిలేషన్స్ వాళ్ళతో ఉన్న సంబంధాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు ఒక భగవంతుని యొక్క అంశాన్ని, వాళ్ళ యొక్క బ్రాహ్మణుడని, వాళ్ళ యొక్క గుణగణాల గురించి కానీ ఇలాగా ఎన్నో రకాలుగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టర్ గురించి, వాళ్ళు ఏదైనా ఒక తప్పు చేసిన వెంటనే మనం ఇలా అలా అని చిత్రీకరించకూడదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఈ రెండు రకాల విషయాలు ఇక్కడ ద్రౌపది అదే వాళ్ళతో ఉన్న సంబంధాన్ని పట్టుకుంటుంది, కానీ తన యొక్క క్యారెక్టర్ గురించి పట్టుకోలేదు. ఇక్కడ ఆయన ఒక బ్రాహ్మణ పుత్రుడు, ఒక గురువు పుత్రుడు, అలాగే ఒక ఎంతో ఒక జ్ఞాని, ఇలాగా చేయకూడదు. ఒక గురువు పుత్రుడు గురువే, ఇట్లా ఇవన్నీ రిలేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకోటి వచ్చేసి తను ఒక తప్పు చేశాడని చెప్పేసి మనము అంత చిత్రీకరించకూడదు. ఎనీవే ఏది ఏమైనా కూడా కలియుగం అనేది తప్పు చేసిన వాడిని క్షమించక తప్పదు. కలియుగంలో ఎవడు తప్పు చేసినా కూడా, కలియుగమే కాదు ఏ యుగమైనా కూడా, కలియుగంలో ఈ తప్పు చేసినప్పటికీ వాడు ఆ యొక్క రియాక్షన్స్ తప్పనిసరిగా అనుభవించాల్సిందే. మనము
ఒక్క తప్పు చేశారని చెప్పి తన యొక్క క్యారెక్టర్ మొత్తము ఆ, చెడ్డగా చేసేయకూడదు. ఇది వైష్ణవ తత్వంలో ఇది ఖండిస్తుంది. అది ఆ, అలా చేయకూడదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. మనం ఆ రెండింటిని వేరు చేయాలి. ఆ యొక్క స్థితి అనేది ఒక తాత్కాలికము మాత్రమే. మనం ఎప్పుడు ఆ, ఈ విధంగా మనము చిత్రీకరించకూడదు. ఆ, మొత్తం వీడు ఇలా చేశాడు, వాడు అలా చేశాడు అని అందరికీ టామ్ టామ్ కొట్టకూడదు అనమాట. అలా చేయకూడదు. దానికంటే దూరంగా ఉండేదని ప్రయత్నించాలి. ఎందుకు? ఒక భక్తుడే మనల్ని భక్తిలోకి తీసుకొచ్చాడు. మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు తర్వాత ఆ భక్తుడు మనకి ఇబ్బంది పెట్టాడు అనేసి ఇమీడియట్ గా మనము ఆ, మొత్తం అందరూ చెప్పకూడదు. ఇతను నాకు ఇలా చేశాడు అలా చేశాడు అని మొత్తం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయకూడదు. కాకపోతే వాళ్ళ నుంచి దూరంగా ఉండండి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఈ పాయింట్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా వినాలండి, అర్థం చేసుకోవాలి. మనకి ఇలాంటి తికమకలు కన్ఫ్యూషన్లు వచ్చినప్పుడు ఆ, ఆ, ఏమి చేయాలనే ఒక తికమక కన్ఫ్యూషన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇలా చేశారు అలా చేశారు అని చెప్పడం కంటే వాళ్ళ నుంచి దూరంగా ఉండేదానికి ప్రయత్నం చేయండి ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yes. Matlab, if you have that, then you can maintain distance. Anyhow, so there there can be a question like this: why, Krishna uh, puts in such situations for especially devotees? There can be like question: why did Krishna allow such painful situations to Pandavas and Draupadi? So there is one answer which can be given, that Krishna wanted that the world should witness Draupadi's, Pandava's exalted character. Let the world see that. What is their character? In spite of happening so many such kind of things, still their character is never changed. They are so much strict to Krishna's instruction, scriptures. They will never give up. So in this way, Krishna also tests for us to become a pure devotee. We may not be pure devotee, but sometimes small tests comes. So we have to, move forward. We have to move forward. Just like a gold becomes brilliant when placed in fire, isn't it? And it takes a nice form also, beautiful form. It just if we have a gold biscuit, it is in a raw form. But when it is put in fire and given a proper shape like necklace or beautiful ring, so to become beautiful or to have an exalted character, Krishna puts us into fire, in such situation, so that your character may be glorified throughout the world. This is when such situation comes, it is like, personally Krishna is taking care of you. By putting us in such situation, he wants to glorify us. See how this person, he is so much stick to the scriptures. He never compromises. Similarly, devotees reveal their deepest qualities during such situation, during such trials. The same Draupadi who cried helplessly during the disrobing pastimes, now she is demonstrating her exalted character, that is forgiveness. Isn't it? Yes, Prabhu. ఇక్కడ ప్రభు వారు చాలా మంచిగా ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు చెప్తున్నారండి. దయచేసి మంచిగా వినండి. మనకు ఎప్పుడైతే అంటే ఇలాంటి సందర్భం ఉన్న డివోటీస్ తో, భక్తులతో మనము ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళని అందరి ముందర బ్యాడ్ చేయకుండా వాళ్ళ యొక్క గుణాన్ని వాళ్ళకి దూరంగా ఉండేదని ప్రయత్నించండి, ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ ఉంటే అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇలాగా మనకు ఒక ప్రశ్న రావచ్చు, ఎందుకు భగవంతుడు పాండవులని, ద్రౌపదిని ఇలాంటి ఇబ్బందికర
ఇబ్బందికర పరిస్థితిలో ఉంచారు అనే ఒక ప్రశ్న రావచ్చు. దానికి ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే, కృష్ణుడు మొత్తం ప్రపంచానికి, మొత్తం అంత సృష్టిలో ఉన్న అన్ని జీవులకి ఒక ఉదాహరణగా చూపించే దానికోసము వాళ్ళని అంటే వాళ్ళ యొక్క శుద్ధ భక్తుల్ని అలాంటి పరిస్థితిలో ఉంచారు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎన్ని కష్టతర సమయాలు, ఎన్ని కష్టతరమైన ఇబ్బందులు కలిగినప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క గుణం అనేది మారలేదు. అది మనం చూస్తున్నాము ద్రౌపది యొక్క విషయంలో. చూడండి, మళ్ళా రిపీట్ చేస్తున్నాము. తనకు కురుసభలో వస్త్రాపరణం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. అరణ్యంలో పెట్టారు 13 సంవత్సరాలు. అలాగే తన యొక్క పుత్రులను చంపారు. ఎంత కష్టతరమైన పరిస్థితి చూడండి. అలాంటి కష్టతరమైన పరిస్థితులు అన్ని పక్కన పెట్టి ఎప్పుడైతే అశ్వత్థామని కట్టారో తన గుణం ప్రకటితమవుతోంది. ఆ గుణము ఎంత గొప్పది అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ప్రభు వారు మంచి ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. మనం గోల్డ్ బిస్కెట్ చూస్తాం. గోల్డ్ బిస్కెట్ అనేది ఒక రా ఫామ్ లో ఉంటుంది. అదే ఎప్పుడైతే మనము అగ్నిలో వేస్తామో అది ఒక మంచి ఆభరణంగా తయారు చేయబడుతుంది. ఎంతో అందంగా మనం చూడొచ్చు ఆ యొక్క బంగారాన్ని అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అలాగనే మనమల్ని కూడా అలాంటి అంటే ఫైర్ లో ఉంచిపెడతాడు భగవంతుడు. ఎందుకంటే అప్పుడే మనము మెరుగు అవుతాం అనమాట. మనము ఏమంటారు, ఇలా ఉండేవాళ్ళము మంచిగా తయారవుతాము అని ప్రభు చెప్తారు. కష్టం అనేది తప్పనిసరి. దాని నుంచి మనం బయటపడాలంటే ఇలాంటి ఉదాహరణలు, ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ శాస్త్రంలో చెప్పిన విధంగా మనం నేర్చుకోవాలి. చూస్తున్నాం వాటిని తెలిసిపోతుంది. Yes. So Krishna sometimes places his devotees in such situations where their devotion becomes, visible to the future generations. And I'll read this verse. This is a wonderful verse from Srimad Brihad Bhagavatamrita 2.3.172. Brihad Bhagavatamrita 2.3.172. It is said here, Dusanga dosham bharatadayo yatha durdhyuta dosham cha yudhishthirada yaha brahma swabhitam cha nrigadayo amalah pradarshayan swavyavarato janah. I'll read the translation exact written by our acharyas. Just as Maharaj Bharat and other great personalities demonstrated the fault of bad association, like Bharat Maharaj has associated, this deer, and in his attachment, in that deer's attachment, he forget Krishna, and hence he has to take life in the next life he has to become a deer, isn't it? So it is here Sanatan Goswami is saying this in this sentence, Dusanga dosham bharatadayo yatha. So Bharat Maharaj has associated, dusanga. His association was little bad. He became attached to a deer, and hence he has lost that opportunity of Krishna consciousness. So he has to become a deer in next life, and then he realized, and then he again took to Krishna consciousness. Try to understand. Durdhyuta dosham cha yudhishtiradaya means Yudhishthir Maharaj and others demonstrated the fault of gambling. The Pandavas gambled, isn't it? And what was the result of gambling? We all know that. And Brahma Swabhitam cha Nrigadayo Amalaha. All these three personalities, Bharat Maharaj, Yudhishthir Maharaj, and Nriga Maharaj. Nriga Maharaj, donated the cow 2 times. The same cow he donated to 2 other Brahmanas. How that happened is like, one time he donated that cow to one Brahmana, and in the night, the cow, out of attachment to Nriga Maharaj, she left the area of Brahmana and came again to Nriga Maharaj. That he didn't knew.
And the same cow was also donated, with other cows to another Brahmana. Hence, that Brahmana, both the Brahmanas, then they cursed him to become a lizard in next life. And Nriga Maharaj become a lizard in next life. But Krishna knew that this was not a mistake. So this was not purposely done. It was a mistake. That the cow came on her own, and again she was donated to other Brahmana. This was not known to Nriga Maharaj. Hence it is called Amalaha. Their character is Amalaha. Means it is not a fault character. Even Yudhishthir and even Bharat Maharaj and even Nriga Maharaj, their nature, their character was not at all fault. It was Krishna's intense desire just to teach others. Hence Yudhishthir Maharaj gambled, then Bharat Maharaj then took to that deer and became attached, and Nriga Maharaj also. Here Sanatan Goswami is explaining why Krishna puts them into such difficult situation, because pradarshayan swa vyavharatoho jana. It is like, it is said that by their own conducts, they reveal these truth to the people. So great souls and Shastra instruct society not merely by word, by lived example. So if Krishna wanted to teach some higher kind of principle, so he selects devotees, and from them he makes them that they should mistake something and uh, get the results of that mistake. From them, the whole world will learn, oh, such great personalities has done mistake, we should not do it. No, it is not because these great personalities are weak and they have taken to a fault action. No, Krishna wants them to do it because they are very strong. If the world also, points out that you have done this mistake, still they are ready to bear this condition. That is their strength. I'm sorry. Yes, please. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రభువారు మనకు మంచి రెఫరెన్స్ తో ప్రమాణంతో మనకు చెప్తున్నారు. బృహత్ భాగవతామృత అనే ఒక శాస్త్రంలో 2వ స్కందము 3వ అధ్యాయము 172 శ్లోకంలో ముగ్గురు అంటే 3 గొప్ప పర్సనాలిటీస్ గురించి సనాతన కోసం వారు చెప్తున్నారు. ఒకటి వచ్చేసి భరత మహారాజు. నేను శ్లోకం చదవడం లేదు. భరత మహారాజు వాళ్ళ యొక్క పాస్ట్ మనం తెలుసు. చివరి అంటే రాజ్యాన్ని త్యజించారు, అరణ్యానికి వచ్చారు. వాళ్ళ యొక్క జింక యొక్క అటాచ్మెంట్ తో వాళ్ళు శరీరాన్ని వదిలించడం జరిగింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ జింకగా పుట్టడం జరిగింది. వాళ్ళ యొక్క భక్తి అనేది డ్రాప్ అయిపోయింది. మళ్ళీ జడభర్తలాగా ఇవన్నీ తెలుసు. ఇక్కడ ఇంకొక పర్సనాలిటీ గురించి చెప్తున్నారు, యుధిష్ఠ మహారాజు కూడా ఇక గ్యాంబ్లింగ్ ఏమంటారు, జూదంలో ఆడడము, తన యొక్క పరివారాన్ని తన యొక్క ప్రాపర్టీని మొత్తం లాస్ చేసుకోవడము. ఆ జూదంలో ఆడితే దాని యొక్క రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని మనందరికీ తెలుసు. సో ఇక్కడ ఇంకొక పర్సనాలిటీ డివోటీ గురించి చెప్తున్నారు, మృగ మహారాజు గురించి. మృగ మహారాజు కూడా నృగ మహారాజ్. ఓకే, సారీ ప్రభు. నృగ మహారాజు గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళు ఒక గోవుని ఒక బ్రాహ్మణుడికి దానం చేయడము, ఆ గోవు రాత్రి సమయంలో తిరిగి మళ్ళా నృగ మహారాజు దగ్గర రావడం జరిగింది. అది తెలియకుండా మళ్ళా ఇంకొక బ్రాహ్మణుడికి అదే గోవుని దానం చేయడం జరిగింది. ఆ యొక్క బ్రాహ్మణులు ఆ యొక్క నృగ మహారాజుకి శాపం పెట్టడం జరిగింది. నీవు నెక్స్ట్ జన్మలో ఒక బల్లిగా పుడతావు అని శాపం పెట్టడం జరిగింది. ఈ యొక్క 3 సందర్భాల్లో విషయాలన్నీ కృష్ణ భగవానుడికి తెలిసినప్పటికీ ఎందుకు అలాంటి సిచ్యువేషన్లు పెట్టారంటే మనలాంటి ఎంతో మంది బద్ధజీవులకి ఒక పాఠం నేర్చుకోవడానికి మాత్రమే. ఇక్కడ వాళ్ళు అమలహ మలహ అని ప్రభు చెప్తున్నారు. మలహ అంటున్నారు. అంటే వాళ్ళు తప్పు స్వభావముగా లేదు,
అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. నృగ మహారాజ్ కానివ్వండి, భరత్ మహారాజ్ కానివ్వండి, యుధిష్ఠ మహారాజ్ కానివ్వండి, ఈ ముగ్గురు కూడా మనకు ఒక గుణపాఠం నేర్చుకోవడానికి మాత్రమే ఇక్కడ చెప్పబడింది. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎస్ ప్రభుజీ. Yeah. You should explain that Krishna himself wanted ఓకే these great personalities should do some fault and get that reaction so that the whole world can learn. ఓకే షూర్ ప్రభు. Yeah. And Krishna personally selects such great devotees to do that fault. Okay. Yeah. Because the world may point out that you have done this mistake, you have done this mistake. If they were a normal person, they will live bhakti and they will live Krishna also. So that is not their weakness. They are very strong. Though the whole world will point them that you have done this mistake, still they will not live bhakti. They will not give up the association of Krishna. They will not forget Krishna. Hence, that situation is given to great devotees. That is what Sanatana Goswami is explaining. So in that kind of nature, even Draupadi is also having. So it is not their mistake or their fault that they are gambling and they are donating cow to two personalities, the same cow, or Bharat Maharaj getting attached to the deer. It is not fault. It is Krishna's desire that they should do that fault and teach to the people. Yeah. That is what Sanatana Goswami is explaining here. Pradarshayan swa vyavharato jana means Pradarshayan means they are giving such kind of darshan, faulty darshan and its reaction. Swa vyavharato janaha means by their own example they are teaching janaha to other people. Yeah. Yes. Yeah. ప్రభు వారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మళ్ళీ నొక్కి చెప్తున్నారు ఏమిటంటే, ఈ ముగ్గురు నృగ మహారాజ్ కానివ్వండి, భరత్ మహారాజ్ కానివ్వండి, అలాగే యుధిష్ఠ మహారాజ్ కానివ్వండి, వాళ్ళు ఇది కృష్ణుడి యొక్క కోరిక మేరకే వాళ్ళ ముగ్గురిని ఒక సంకట పరిస్థితిలో పెట్టడం జరిగింది. ఆ సంకట పరిస్థితుల్లో పెట్టినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు భక్తిని వదలలేదు, కృష్ణుని వదలలేదు అనే పాయింట్లు మన ప్రపంచానికి చూపించడానికే అలాంటి పరిస్థితి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగనే మదర్ ద్రౌపది కూడా అంత గొప్ప సాత్వికురాలు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అదే మనమైతే ఏదన్నా ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు కృష్ణుని మర్చిపోతాము, భక్తి మర్చిపోతాము, అన్ని మర్చిపోతాము మనమైతే. కానీ ఇక్కడ అలాంటి భక్తులని ఎంచుకుంటాడు కృష్ణుడు అని ఇక్కడ సనాతన కోసం వారు చెప్తున్నారని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో సమస్య వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించారు, ఎలా భక్తిని మర్చిపోకుండా ఉన్నారు, కృష్ణుని మర్చిపోకుండా ఉన్నారు అనేది ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాలని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. So normal people, they will point out as a bad character. Yudhishthir Maharaj may be a very truthful person and very nicely ruling the kingdom. And he has played gambling. He has done gambling and he lost so many things. Normal common people, they will take it in that way. But Bhagavatam teaches that. First also I told you that you have to remember two things, personality and some. Practically for devotees like us, this word teaches that do not make decisions while overwhelmed with anger. Don't get always angry in small things. Draupadi acted according to dharma, not emotions. Try to understand. This is the first point we should learn. Do not take any decisions out of anger. See the personalities first. Try to analyze them. Second thing, learn to distinguish between a person from his mistakes. Mistakes are different thing and person is different thing. Don't judge a person by his mistakes. Maybe that personality, maybe he is a very great personality, but some small mistakes you cannot judge that personality is like that. He is like that only. No,
correct the behavior without cultivating hatredness in the heart. Okay, that is second. And third is respect spiritual relationships. Even when someone falls short, sacred relation should deserve consideration. You should know that this is a spiritual personality. He has taken to Krishna consciousness. Maybe because of some previous karmas or previous kind of nature, he may have done one mistake. We have to realize that. And fourth one is develop empathy. Before reacting, ask, if I were in that position, in that person's position, what would I feel? That is, so developing empathy is also very important. And real spirituality is tested during difficulties. This we should not forget. The fifth lesson is that our what level we have reached in spirituality, that is tested in difficulties. So don't forget that. Yes, Prabhu. కృష్ణ ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్న విషయాలు వింటుంటే నాకే చాలా ఎన్లైటింగ్ ఉంది. సో తప్పనిసరిగా మంచిగా వినండి. సో సాధారణమైన మనుషులు వాళ్ళ యొక్క చెడ్డ గుణం ఏదైతే ఉంటుందో, సారీ, ఇలాగే తప్పు అనుకుంటారు. చూడు, యుధిష్ఠిర మహారాజు ఎంత గొప్ప రాజు, వాళ్ళు ఇలాగా జూదంలో ఆడి వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు, వాళ్ళ ఆస్తి పోగొట్టుకున్నారు, ఇలాగనా చేసేది అనే ఒక సామాన్యులు అలా థింక్ చేస్తారు. కానీ శాస్త్రము అలా చెప్పట్లేదు. శాస్త్రం ఏం చెప్తాంది, మన యొక్క పర్సనాలిటీ, అంటే వాళ్ళు ఎంత గొప్ప రాజు, ఈ విధంగా తప్పు చేశారు, మనము వాళ్ళ నుంచి ఆ తప్పు నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలి అనే విధంగా శాస్త్రం చెప్తా ఉంది. పర్సనాలిటీ అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ ధర్మము, వాళ్ళ యొక్క ధర్మాన్ని ఫాలో కావడము, మనము ఆ ఎమోషన్ లో మనం ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి రెండో పాయింట్ వచ్చేసి, మనం కోపంగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదని ప్రభు చెప్తున్నారు. రెండో పాయింట్ వచ్చేసి, వాళ్ళు ఎంత గొప్ప పర్సనాలిటీస్ అయినప్పటికీ ఒక తప్పు చేస్తే ఆ తప్పు ఎందుకు చేశారు, దానిలో నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అనేది మనం గమనించాలి. ఆ వ్యక్తి వేరే, తన యొక్క బిహేవియర్ వేరే, రెండుని కంబైన్ చేయకూడదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి యొక్క బిహేవియర్ ని కరెక్ట్ చేయాలి, కానీ కరెక్ట్ చేయక మునిపే మన ద్వేషం పెంచుకోకూడదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. మూడవది వచ్చేసి, వాళ్ళు ఎంత గొప్ప ఆధ్యాత్మికమైన వ్యక్తి, వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తించారు, అంతకుముందు నేచర్, అంతకుముందు యొక్క స్థితి బట్టి వాళ్ళు ప్రవర్తించిండొచ్చు, అది మనం గమనించాలి. ఎంపతి అనే ప్రభు నాలుగవది చెప్తున్నారు. మనము వాళ్ళు చేసిన యొక్క చర్యని బట్టి మనము ప్రవర్తించక ముందే, నేను తన యొక్క స్థితిలో ఉంటే నాకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది, ఆ విధంగా ఎంపతి చూపించాలి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. మన యొక్క నిజమైన ఆధ్యాత్మిక పరీక్ష ఎప్పుడు ఉంటుందంటే, మనకు సమస్యల్లో నెట్టబడినప్పుడు మన యొక్క నిజమైన ఆధ్యాత్మిక పరీక్ష ఉంటుంది. అది ప్రభు వారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఈ విధంగా, yes Pope, please Pope. Yes, so we'll now conclude. This verse, is really a beautiful, and it reveals the devotee's heart. She is standing before the murderer of her 5 sons. Draupadi had, she has the right, just like the worldly people has the right to demand revenge, but she never demanded it. Yet she chose compassion over hatredness, dharma over emotion, and spiritual vision over personal grief. She gave importance to compassion, she gave importance to dharma, she gave importance to the spiritual visions. This is why Bhagavatam glorifies her. We should remember that things. That is why Bhagavatam glorifies.
Now, see, I'll tell you one, very good realization is coming in my mind, and you must have also, realized it. See, when there is you all must have you must have gone to see movies, we have seen movies. See, one movie is very romantic and everything is successful. Everything is, very nicely successful and everything is going and end also is very successful. And there is another movie where, you know, the lovers have not become successful and they are going through a drastic tragedies, you know, and at that time people start crying and they love to see such movies more than just only successful movies, isn't it? You see, even in family members also, those who are struggling, they are loved, isn't it? Those who are not struggling, they are not so much loved. Am I right? Isn't it? So actually, struggling kind of attitude or struggle will make us, people get attached to us that by that nature. So struggling should come. That is why Krishna puts such in such situations. Why we like Ramayana? you know, because Rama has struggled. He has gone to exile and then he fought for his wife. He killed Ravana. You know, and if just Rama would have, he's a nice, very nice king, and everything is going wonderful, and everything is. Do you remember Ramayana? No, it is. You cannot remember. There should be some tragedies. Then only you will remember them. So in our life also, there should be that things. We should not forget that. Okay? Yadatra saushtvam kinchit tat sarva guruvo vaishnav prasadad yats asaushtvam tat sarva mama dosha eva. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. I Hare. hope I hope you Yes, understood it nicely yes, Prabhu. what I mean to say. Prabhu, I think just like to say, today the class is very, very awesome. There are no words actually. There are many practical examples you have explained actually. It's really touching to the heart actually. Goosebumps are coming actually. There are no words actually. Uh, Many devotees switched on their videos for information. They're showing, Yeah, thank you so much, all they're, of them. they're showing their My gratitude. prayers will be there for them Hari bol, Hari bol. to ఎవరికైనా progress in their spiritual lives. హరి బోల్ హరి బోల్ చూసారా ప్రభు వారు మీరు ఎవరైతే వీడియో ఆన్ చేసుకున్నారో ఆటోమేటిక్ గా చూడండి ఇప్పుడు Now all are doing, So, huh? ప్రభు prayers very much everybody needed actually. So now all are switching on their videos. They are alert in their growth activities actually. Of course, Prabhu, devotees are care from devotees are very merciful. They are showing gratitude to you, Prabhu. ప్రభు ప్రభుజీ మాతాజీ ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగండి. ఈ రోజు శ్లోకం అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? Hare అర్థం Krishna Prabhu, Dhanappadam. ఎస్ కాలింది మోన్ ప్రభు ప్లీజ్. Yes, Prabhu. Hare Krishna Prabhu, nice class, Prabhu. So now, as a Seeing after a devotee, long time, Kalindi Prabhu. no, Prabhu, I am there regular, Prabhu. No, but I am seeing you. హరి I'm Okay, not seeing you after a long time means hearing you after a long time. okay, thank you, Prabhu. Hearing your Uh, voice after a long time. yes, Prabhu, thank you so much for a wonderful class. Prabhu, now as a devotee, we need to follow Krishna's instruction or like a Vaishnavi, Draupadi Mataji. So how we need to take it now? Now we understand how Draupadi Mataji is behave like a Vaishnava. Though Ashwatthama did the wrong thing, but still she's empathizing, requesting Krishna and Arjuna release him. But as per the Krishna is saying that he is not a Brahmana, he's a Dvija. So Yeah. now as a devotee, how we need to take it? We need to follow Krishna's instruction or Vaishnava's mercy. No, Krishna is going to take a middle decision. He will Yeah. pacify Arjuna also and he will pacify Draupadi also. Okay. So Ashwatthama will not be killed, but he will be punished. Okay. Yeah. So we have to, come take some middle kind of thing.
so that his his dignity will also be not lost, and plus he will also punished. Okay, Yes, there are understood. two questions. Srinivas Rao and our हरे कृष्ण Ananti प्रभु Leela Mataji. हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा my is my voice is audible Prabhu Yes, yes, Prabhu, Hare please. Krishna. Yeah, Prabhuji have described about saintly persons, na? But here I have one doubt. In our daily life, why do saintly persons emphasize compassion and forgiveness even towards those who have hurt us? So that is what Krishna wants us to do. That is what devotee means. So we have to see that ultimate we are not eternally living in this world. We have to go to Vaikuntha Loka. We have to go to Golok Loka. And what is the nature of the people there? That we have to practice here. If you don't practice that and you not develop that kind of nature, then how can you go to that world? So that world needs this kind of nature, isn't it? So there are no people, there are no people who are going to take revenge. Oh, he has, when I was in this material world, he behaved me like this. Now you have come to the spiritual world, I will show you now. No, in the spiritual world there is no such nature. You will not get any entry if you have this nature. So Krishna wants us to suffer and become humble and try to understand what Krishna's desires are. And if you want to get promoted to the spiritual world, you have to have this nature, so that you go there and don't disturb others. Yeah, that we have to learn here in this material world, in a spiritual community. So we all should develop that kind of nature which is in the spiritual world, and that is demonstrated and taught in the scriptures through our Vaishnava acharyas. Is it okay, Srinivas Prabhu? I hope I've Yes, satisfied you. Prabhuji. Yeah, clarified Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Ananti Leela Mataji. Unmute yourself. Yes. Hare Krishna Prabhuji, Ranvat Pranam. Thank you so much for this wonderful, wonderful class, Prabhuji. Prabhuji, my question, like two question was mixed. One, I wanted to understand that how do we measure compassion in ourselves? How do we see, are we becoming more compassionate like that? And secondly, compassion when we say towards devotees and non-devotees. I mean, sometimes we feel like uh, for non-devotees, like not exactly non-devotees, but people who are doing good towards devotion, we feel like um, okay, they are doing, and we become more compassionate. Okay, they will grow. Someone who is like during this preaching, this happens. Someone who is not doing, we are trying from lot, not doing, we become a little discompassionate, or like okay, they will not do, or something like that. So how to overcome that? So Try to thanks. give them some seva, small sevas, and try to cultivate them. If I know that they may not be interested, but we have to give them interesting services, so that they will like it, and they will get attached to it. In this way they can develop sukruti, and then they can develop this nature. We have to have our compassion nature jo hai, that we have to have. But we have to also know the art, how I can uh, um, give that person some services where he can adopt it and also grow in spiritual life. Don't give heavy services where they get frustrated. Some small services that makes them sukruti, and then sukruti itself will develop the desire to get attachments to the difficult services. Got it, Prabhuji. Is And it how? clear? I Yes, yes. hope I understood your question. I hope. Yes, yes, yes. Thank you so much, Prabhuji. It's very much clear. And how do we measure compassion in ourselves? Like sometimes compassion we also relate to emotions or sentiments. So how do Yeah, we? yeah, of course. If you
if it is going beyond your tolerance, where you cannot tolerate, that means that is the level of your compassion. But we have to learn to tolerate also, not to too much extent, but we have to go slowly, and then this way. And that Harinam will help you. And especially learning the life of Vaishnavas. Learning the life of Vaishnavas. Try to choose one ideal person. Just like, in the material people choose. I like Amitabh Bachchan very much. I'll try to live according to him. No, so we also in the spiritual life, we also have some heroes like Haridas Thakur, Nityanand Prabhu, and all like that. So you can live according to their lifestyle. So that personality is your ideal. So learning the lives and trying to execute, that makes us very easy. Instead of just studying scriptures and becoming compassion, that will not give you too much that much result. But learning or listening to the life of Vaishnavas, that purifies very fast. Yes, the life of Vaishnavas will purify very fast than just learning or reading the scriptures. So make one hero. Who is your hero? Someone's hero can be Rupa Goswami, someone's hero can be Vishwanath Chakravarti Thakur, someone's hero can be Nityananda Prabhu, some can be Haridas, or some even Matajis also, Jahnavi Mataji. So many. So we have to. Thank you so much, Prabhuji, for this wonderful answers. Very practical, which we can just implement. Thank you so much. Thank you, Prabhuji. So compassion doesn't mean we have to, over tolerate. No, over tolerance will also frustrate you. So from that angle, we will see to what level I have reached. So slowly it can be to a highest level of tolerance also you can go, but that will take a lot of time. And if you want to grow fast, then read our Acharya's lifestyle, how they have left, how Rama has lived, his life. Lord Rama, Lakshmana also, and so many, there are. Just try to read more of them, that personalities, and try to adopt one of the character, live in that way. Okay. Yes. Hare Krishna, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanande. If any other questions? Hare Krishna. I think that today almost 52 devotees were witnessing this event, Prabhu. All glories to all the wonderful devotees and all glories to you, Prabhu, for your association. Hare Krishna. I may, Murari Gupta has sent me a message. Okay. Murari Gupta has, is that? Sorry, Murari Bhakt, not Murari Gupta. Murari Bhakt Prabhu has sent me a message. They have already scheduled this 4th August till 10th August. Jai. So you are getting the physical association on 4th August. Jai Prabhu. I hope so. If my wife agrees. We'll pray. She is my authority. Every home there is a home minister. She is also having some classes here. Murari Prabhu has arranged some classes for her also, Vaishnavi classes. So I am there from